Hello my dear students. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா calculation of subscription for the current year. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்மெட்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணியாச்சு. கால்குலேஷன் பார்ட்டுக்கு இப்போ போகிறோம். எனிஹவ் ஒரு வாட்டி ஃபார்மெட்டை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி பார்த்துக்குவோம். Subscription received during the year, whether in respect of previous year or current year or future period, as shown in receipts and payment account. ஸோ இங்கே கவனிச்சுக்கணும், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு வந்து ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ரெசிப்ட் சைடு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கான அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டுங்கிறது ஒரு நம்ம கரண்ட் இயரோட மட்டும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்காது, ப்ரீவியஸ் இயர் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கலாம், கரண்ட் இயர் இல்லை நெக்ஸ்ட் இயர் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கலாம். So we are going to calculate subscription for the current year only. So what we will do with previous year and next year? Simply we will subtract. Yes, those process only explained below. If it belongs to current year, then we will add. If it belongs to next year or previous year, then we will subtract. Okay. So see, subscription outstanding for the year or at the end of the year, it means current year outstanding, we will add. Subscription received in advance in the beginning of the year. Okay, so it means போன வருஷத்துலேயே இந்த வருஷத்தோட அமௌண்ட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிப்போம். So that is called as subscription received in advance in beginning of the year. So we will add. Come to list columns. Subscription outstanding in the beginning of the year. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங், அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர். இட் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயரோடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட்டை இந்த வருஷத்தில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு நெக்ஸ்ட் இயர். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபார்மெட் இஸ் கிளியர், ஐ திங்க் ஸோ. பட் இங்கே கேர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சுக்கணும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டுங்க போட்டு கரண்ட் இயரை தனியாக காமிச்சிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் தனியாக காமிச்சிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் சம் இஸ் வெரி ஈஸி. வி வில் டேக் டைரக்ட்லி கரண்ட் இயர். எப்போ இன்க்ளூடுன்னு ஒரு டேர்மை கொடுத்துருக்காங்களோ அப்போ தான் இந்த அத்தனை ப்ரொசீஜர் வரும். மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது சம்மில் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். சி, நான் டிஎஸ் கிரீவால் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 1.63 ப்ராப்ளம் நம்பர் 17 எடுத்துக்கிட்டேன். Yes, let me read the problem. So as usual, first we will read the question. Calculate amount of subscriptions to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. So first பேசிக்காக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, கரண்ட் இயர் என்ன, நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன, ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன எப்படி தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் பேசிக்காக தான் கற்றுக்குவோமா. ஸோ 31st March 2020 means what is the current year, they are following financial year. So 1/4/2019 to 31st March 2020 is the current year. Next, previous year. Previous year 1/4/2018 to 31st March 2019. Next year 1/4/2020 to 31st March 2021. So basically என்பியோட இந்த விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் subscription received during the year ended 31st March 2020 or for the year ended 31st March 2019 1600, 31st March 2020 84,400, 31st March 2021 3,600, total 89,200. இப்போ நீங்கள் இதில் கவனிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கரண்ட் இயருக்கு மட்டும்தான் நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்.
So we can directly take this amount. We can take this amount directly. 84,400 rupees. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்காம வெறுமனே இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த 84,400 rupees we can take directly. ஓகேங்களா? ஏன்னா கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க கரண்ட் இயர் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? If you want to substitute 89,200 minus 1,600 minus 3,200, you will get the same answer, 84,400. So why we should waste our time unnecessarily? Okay, so hope you will get my point. Next, so now we will come to read the additional information. There are 450 members, each paying an annual subscription of ₹200. So this is very important information. So இங்கே பாருங்கள், current இயருக்கான இன்ஃபர்மேஷனை கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க. 450 members, each paying an annual subscription of ₹200. ஓகேங்களா? ஸோ let us come to the calculation. Actually 450 members are there. 450 members. Okay, they are paying into ₹200 each, paying subscription. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ வரணும்? equal to 450 into 200. So 90,000 rupees per year we have to receive. Every year we have to receive subscription from all the members, means 450 members. Okay, 90,000 rupees. So let us come to the problem. நம்ம இப்போ எவ்வளோ தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம்? 84,400 rupees. ஓகேங்களா? ஸோ this is current year amount. This is current year amount. How much we have received? 84,400 rupees. Yes. Receipt. Okay, so balance eவ்வளோ? minus 90,000, 84,000. So 5,600 rupees. What is the meaning? Outstanding whole information carrying subscription. So I never specified received subscription, outstanding subscription for the year. Okay, so simply I have specified for outstanding for the year. So 5,600 rupees. Can you understand? Once again, 450 members, each paying ₹200. So total amount of subscription for a year 90,000, but we have received only 84,400. Then if we will substitute 5,600 rupees, you will get, that is called outstanding for the year. It means current year outstanding or outstanding at the end of the year. Then what we will do? Yes, we will add into 84,400 rupees. Okay, next 1,000. So let us complete that process. By subscription, how much we have the subscription received? Let me specify clearly. Just as a solution problem. Received 84,400. So what we will do? Add outstanding appeal. How much? 5,600. So total how much we spent? 90,000. After 90,000. Okay. So next, 1,800 were in arrears for the year ended 31st March 2019. So
இங்கே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கூடாது. இது 1800 வேர் இன் அரியர்ஸ் ஃபார் தி இயர் ended 31st March 2019. It means 1800 rupees போன வருஷத்தில் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்துச்சு. நம்ம இந்த வருஷம் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியாச்சு? 1600 rupees ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் இயரோடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டில் rupees 200. ஓகேங்களா? பட் we will not show in this part. ஓகேங்களா? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம இதை வந்து காமிக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து அந்த பார்ட் வந்து நம்ம காமிக்க மாட்டோம். பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி கிளியர். ஒரு பெர் இயருக்கான ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணனால இந்த ப்ரீவியஸ் இயரோடைய அமௌண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். வி வில் ஷோ ஒன்லி இன் பேலன்ஸ் ஷீட். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த டவுட்டை வந்து கிளாரிஃபை ஆகிடும். ஸோ வி வில் go to the next problem. So once again see the solution part. By subscription received 84,400 plus outstanding at the end 5,600. Okay, that's a total 90,000 rupees. Okay, so next, from the following information, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. So as usual, current year 1st April 2019 to 31st March 2020, previous year 1st April 2018 to 31st March 2019, next year 1st April 2020 to 31st March 2021. Okay, so next, 1st April 2019 subscription in arrears. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அரியர்ஸ், நாட் yet received. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் received in advance, so it is received. Subscription in arrears, it is outstanding, not yet received. Subscription received in advance, we have received. But this is information 1st April 2019, this is 31st March 2020. So this is opening, this is closing. Okay, so இப்போ subscription received during the year ended 31st March 2020 3 lakhs. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர் ended 31st March 2020 3 lakhs. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டில் இன் அரியர்ஸ் ஃபார் தி இயர் 2018-19 10,000. அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர் ended 31st March 2020 3 lakhs. நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கால்குலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டைரெக்டாக அமௌண்ட் எடுக்கிறோம். பட் இங்கே பாருங்கள், பெர் இயருக்கு எவ்வளோ ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனே தெரியாது. ஓகேங்களா? எஸ், இது மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஃபார்மேட் நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? எஸ், இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். Okay, yes, let us substitute. So என்னதுங்க, 3 lakhs subscription arrears, that is called opening outstanding. We will subtract subscription received in advance. We will add subscription in arrears outstanding. We will add subscription received in advance. We will subtract. இந்த பார்ட் ஒன்றையும் பெண்டிங்காக இருக்குது. நான் ஒன்றையும் எக்ஸ்பிளேஷன் லாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஸோ let us go to the solution part. So subscription received during the year rupees 3 lakhs. So what is the format? Add outstanding at the end, add outstanding at the end, add
outstanding in the beginning less received in advance in advance at the end. நீங்கள் 1/n என்டர் பண்ணாலும் சரி இல்லை பெட்டர் 1/1 என்டர் பண்ணுறது தான் நல்லது. பட் இங்கே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுனால நான் அந்த ஃபார்மெட்டை ஃபஸ்ட்டே வந்து நான் டிட்டர்மின் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா கொஸ்டினில் நம்ம படித்தாச்சு இது தான் வரும்ங்கிறனால நான் வந்து இப்படி என்டர் பண்ணிட்டேன் என்னோடய கன்வீனியன்ட்டுக்காக. நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியோ அது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So first of all, so 1st April 2019 subscription in arrears. This is called what measurement? Opening outstanding. This is called what? Opening outstanding. So opening outstanding என்ன பண்ணுவோம்? Subtract 50,000. So better specify in brackets next subscription received in advance 30,000. So this is opening subscription received in advance. So it belongs to current year. We are adding how much? Is 30,000. Is 30,000. Next subscription in arrears. So 31st March 2020, this is called closing. So closing outstanding we will add how much? 25,000. So next subscription received in advance. This is closing. So closing subscription received in advance belongs to next year. So we will subtract how much? 70. Okay. So if we will substitute this all information, how much we get? So 3 lakhs plus 25,000 plus 30,000 minus 50,000 minus 70,000. How much? 2,35,000. Okay. So this 2,35,000 is for subscription received during the current year. That is for 31st March 2020. As on 31st March 2020. Okay. Next question will rise. Why the last transaction, that is subscription still in arrears for the year 2018-19, the 10,000 rupees not considered? ஏன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த அமௌண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணவே இல்லை. இந்த அமௌண்ட்டு ஒன்றையுமே ரிசீவ் பண்ணவே இல்லை. அப்போது இன்னுமே ரிசீவ் பண்ணாத அமௌண்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணுவோமா? இந்த அமௌண்ட்டில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கணும். இந்த அத்தனை அமௌண்ட்டு என்ன ஆகிருக்கு, இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ கரண்ட் இயரை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், ப்ரீவியஸ் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். பட் கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டில் இன் அரியர்ஸ் ஃபார் தி இயர் 2018-19. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து இன்னமும் அரியர்ஸ் தான். அது வந்து இன்னும் நம்ம ரிசீவ் பண்ண கிடையாது. ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ரிசீவே பண்ணல, ஸோ இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் 17th நம்பர் ப்ராப்ளத்தில் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. இவ்வளோ தான் அமௌண்ட்டு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு போட்டு கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு. நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் டைரெக்டாகவே. ஓகேங்களா? கரண்ட் இயரோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஒன்று இருந்துச்சு அவுட்ஸ்டாண்டிங், அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை அது இல்லாமல் வெறும் 90,000 இல்லை இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் இருந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம டைரெக்டாக 84,400 rupees மட்டும்தான் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்லிக்கிறேன், இது வந்து என்னதுன்னா 10,000 rupees என்னதுன்னா
இன்னும் ரிசீவ் பண்ணவே இல்லை. இந்த 3 lakh rupeesல இந்த ஃபிகர்ஸ் மட்டும்தான் இன்க்ளூடட். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறனால நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம். இந்த அமௌண்ட்டை இன்னும் ரிசீவ் பண்ணவே இல்லை, அதனால் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். பட் இட் வில் ஷோ அண்டர் பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் சைட். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ ஹோப் யூ வுட் அண்டர்ஸ்டுட். லெட் அஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று கற்றுக்கலாம். Let us see. How are the following items of subscription shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020? Balance sheet as at 31st March 2019, balance sheet 31st March 2020. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் 2019க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், 2020க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கணும், கரண்ட் இயர் என்ன, ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன, நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன அப்படிங்க போட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் இதில் நான் ஆன்சர் ப்ராப்பராக காமிக்கல, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப்டர் சப்ஸ்டியூட்டிங். ஓகே, 2,35,000 rupees. ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம். என்னதுங்க? கரண்ட் இயர் 1st April 2019 to 31st March 2020. Previous year 1st April 2018 to 31st March 2019. Next year 1st April 2020 to 31st March 2021. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இயர்ஸை படித்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சம் போகலாம். Subscription received during the year ended 31st March 2020. ஸோ இப்போ பார்த்துக்கணும். ஸோ 3,58,500 rupees கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது எவ்வளோ ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லவே இல்லை. எப்படி அதை கண்டுபிடிப்போம்? இவ்வளோ தான் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், எப்படி ஒன்றும் சம்பளம் கொடுத்துக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி 450 members, 500 members each paying 200, 300 something they will provide. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் கரண்ட் இயரோட ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டு எப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும். பட் இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா we cannot determine, we are unknown. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த all the information we have to substitute. Clear? Okay. So next. So subscription received during the year ended 31st March 2020, 3,58,500 rupees. Subscription outstanding on 31st March 2019. So this is previous year. This is previous year. Okay. This is previous year. How much? 30,000. So what we will do? This belongs to previous year, isn't it? So we will subtract. Next, subscription received in advance on 31st March 2019. So see, this is received in advance on 31st March 2019. So we have received advance. For which year we will receive? Next year only. Unless specified, it will go to the next year. That means current year. So what we will do? We will add. Next, subscription received in advance on 31st March 2020. So this is also received in advance, but when during the current year we have received, but it is an advance, then it will belong to next year. Okay, so what we will do? We will subtract. Okay, next, subscriptions outstanding on 31st March 2020, 37,500. But see, this is outstanding on 31st March 2020, current year. Which year? Current year. So current year, what we will do? We will add. Okay, but read very carefully one information they have provided in the brackets, including rupees 12,500 for the year ended 31st March 2019, including, okay, including 12,500 for the year ended 31st March 2019. So 37,500 contains 12,500 rupees also. Okay,
So this information related with the second, third number transaction, subscription received, sorry, actually where it is, this, okay, this is belongs to the second number transaction. Okay, subscription outstanding on 31st March 2019. Okay, previous year outstanding. So previous year how much? 30,000. Previous year outstanding how much? 30,000. Okay, but after calculating current year, we are finding only 12,500 rupees is outstanding. So actual outstanding how much? 30,000 minus 12,500. Okay, so let us discuss in the problem. So subscription received during the year how much? 3,58,500 rupees. Okay, 3,58,500 rupees. So 3,58,500. So we add let us go one by one because this is new kind of problem to you. So let me proceed one by one. So subscriptions outstanding on 31st March 2019, how much? 30,000 rupees. Okay, so subscription outstanding on 31st March 2019, how much? 30,000 rupees. That is one transaction belongs to the same year, it means previous year. So அது என்ன பண்ணணும்னா substitute பண்ணிக்கணும். So subscription opening subscription outstanding in the beginning. Okay. So இப்படி substitute பண்ணணும்னா total எவ்வளோ இருக்குன்னா 30,000 rupees. Okay, so total previous year outstanding is 30,000, but at the end of the year how much only? 12,500. Okay, so minus 12,500. 12,500. Okay, so actual outstanding how much? Only 17,500. Okay, so actual outstanding in the beginning of the year only 17,500. ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன். போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா 30,000 rupees. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பிகினிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 2019 அப்போ ஏன்னா க்ளோஸ் 31st March 2019 ப்ரீவியஸ் இயரோடைய க்ளோசிங் அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் இயரோடைய ஓப்பனிங் அமௌண்ட். 31st March 2020 கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? ஓகேங்களா? இன்க்ளூடிங் ருபீஸ் 12 ஆக்சுவலாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆன் 31st March 2020 37,500. இது டைரெக்டாக எடுக்கலாம். எப்போனா இந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னா இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்க்ளூடிங் ருபீஸ் 12,500 ஃபார் தி எண்ட் 31st March 2019 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா இது என்ன அர்த்தம்? போன வருஷம் அமௌண்ட்டும் இந்த இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் இன்க்ளூட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம ஆக்சுவல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி? ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கிடைக்கும். ஸோ 30,000 இஸ் த ப்ரீவியஸ் இயர் அமௌண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ 12,000 rupees ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஓகேங்களா? ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும்? 17,500 rupees வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும். அதுதான் இங்கே மீனிங். ஓகேங்களா? 12,500 rupees ஸ்டில் இன் அரியர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ 17,500 rupees would be received. ஸோ அது என்ன பண்ணணும்? ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம்னா கரண்ட் இயரில் அமௌண்ட்டோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் செகண்ட்
transactions complete. Next subscription received in advance on 31st March 2019. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து என்னது ஓப்பனிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். ஸோ let me add, that is a procedure because it belongs to current. Subscription received in advance in the beginning. So அது என்ன பண்ணுவோம், add பண்ணுவோம். So how much many student? 22,500. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் subscription received in advance on 31st March 2020. ஓகேங்களா. ஸோ அது வந்து என்னது க்ளோசிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங். subscription received in advance, subscription received in advance at the end, or we will say subscription received in advance at the end. Okay, so how much? 13,500. Next, subscription outstanding on 31st March 2020, 37,500. So அது வந்து என்னதுங்க, outstanding subscription bracket என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 37,500 included previous year. So previous year what we will do, we will simply subtract rupees 37,500 minus rupees how much, 12,500. ஓகேங்களா. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். substitute பண்ணணும், நம்ம என்ன கிடைக்கும்னா 25,000. correct, 25,000 please check it. 25,000. okay, so now all the items are entered. so நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். 3,15,500 plus 22,500 plus 24,000. So total amount 10. Okay. Here 6,000 minus 17,500 minus 13,500. Okay. So 3,75,000 rupees subscription received during the year. Okay, how much amount? 3,75,000 rupees received during the year, means subscription received during the year. So once again I will explain you in brief. subscription இந்த மாதிரி சமம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, subscription received எப்படி கொடுத்துட்டாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரிசீவ்டு அமௌண்ட்டுக்குள்ளே இது எல்லாமே இருக்குது. அதனால தான் இது வந்து நம்ம இது எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். இதை ஸ்டில் இன் அரியர்ஸ் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க, அது இன்னமும் அரியர் தான். அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடரேஷன் பண்ணுவோம் அடிஷனல் சப்ட்ராக்ஷன். பட் இங்கே வந்து இன்க்ளூடிங் கொடுத்துட்டாங்க. இட் மீன்ஸ் வாட், இட் மீன்ஸ் ரிசீவ்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து என்னது கரண்ட் இயரில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறதுனால வந்து ரிசீவ்டில் ஆக்சுவலாக வந்து இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறதுனால வந்து நம்ம எதை பண்ணிக்கிறோம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். பட் இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 30,000 rupees இருக்குது. அந்த 30,000 rupeesல வந்து ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 12,500 rupees. ஸோ 17,500 rupeeஸோட மீனிங் என்னங்க, ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், அந்த 3,58,500 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். இட் மீன்ஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஒன்ஸ் அகைன் திரும்ப சொல்லிக்கிறேன், 3,58,500 rupees we have received. ஓகேங்களா. ஸோ with this all in transactions,
ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 12,500 rupees இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வந்து 30,000 rupees கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 30,000 rupees பிகினிங் ஆஃப் தி இயர், அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் எவ்வளோனா 12,500. அப்போ 17,500 rupees நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால தான் இந்த இடத்துக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அதான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இது மாதிரி சம்பளம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 37,500 rupees என்ன பண்ணிடுவோம், இங்கேயும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நம்ம கரண்ட் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் ஆகல. கொஷினில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் எப்படி அப்பியர் ஆகும் எப்போன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பிஃபோர் என்டரிங் தி ஐட்டம்ஸ் கீப் இட் ஆன் யுவர் மைண்ட். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங், ஓகேங்களா, it will come under assets. Subscription received in advance, it will come under liabilities. ஓகேங்களா. இது எப்படி நம்ம ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசிக்கலாக மீனிங் என்னென்னா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இட் இஸ் அவர் ஓன். ஓகேங்களா. இஃப் யூ வில் ரிசீவ் எனி இன்கம் இன் அட்வான்ஸ் தென் யூ ஆர் liable. ஸோ தட் இஸ் த ஆக்சுவல் மீனிங். ஓகே. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இது எப்படி நம்ம மைண்டில் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம்னா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், liability side. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆப்போசிட். ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறத நம்ம வந்து அசட் சைடு என்டர் பண்ணியிருப்போம். இன்கம்ஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட், liability side. ஸோ கீப் இட் லைக் வைஸ், தென் யூ கேன் ஈஸிலி enter. So now we will go to the problem. என்னதுன்னு ப்ராப்ளத்துக்கு போனாலும் சரி, இதை பார்த்து என்டர் பண்ணாலும் சரி, it is up to you. In previous year balance sheet. So see, this is balance sheet as on 31st March 2019. First it will go to the previous year outstanding. How much? 30,000. Okay. Subscription received in advance on 31st March 2019, 22,500. So first you go to the previous year, 22,500. Okay. Next, subscription received in advance on 31st March 2020. So this is current year 2020. How much? 13,500. Okay. So next, last information. Subscription outstanding on 31st March 2020, 37,500, including rupees 12,500. Yes. So it contains adjustments. So listen carefully. So basically, what is the previous year amount? 2,000 for the year 2018, 19. How much? So see here, 12,500 rupees. So they have given very clearly 12,500 rupees. Okay. Next, for the year 2019 to 20, how much? 25,000. Total amount is 37,500. Okay, total amount is 37,500. Okay, so like we should prepare the balance sheet. Okay, so இப்போ இந்த ஸ்டெப்பை படித்த பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துக்கு ஏன் 25,000 rupees வந்துச்சு ஏற்படும், ஏன் 12,500 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா, அது வந்து என்னது ப்ரீவியஸ் இயர் அதை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், அதனால் இந்த இடத்துக்கு நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ டியூரிங் கிளாஸ். தேங்க்யூ.